Nos encontramos en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, donde hay una de las mejores educación de todo el territorio estadounidense. Nos encontramos en Boston, donde está una de las mejores universidades, como Harvard. Esto es DR for the World. Nos encontramos en la parte más turística de Boston. Aquí es la zona donde se concentra la gente que viene de fuera. Este es el market de Boston, lo más famoso de aquí de esta ciudad. Así que seguimos recorriendo a ver qué podemos seguir viendo. Next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last for... Aquí tenemos la Declaración de los Estados Unidos en julio 4 de 1776. Y aquí está la firma de todos los que tuvieron que ver con la Declaración de los Estados Unidos y la nota larga, como pueden ver, del país. The Memorial Declaration, dice aquí, of the United States of America. Esto tiene un significado, algo emblemático en la ciudad de Boston, de los Patriots. Bueno, como bien saben, el equipo de fútbol, los Patriots, de fútbol americano, tiene la insignia de estas tres puntas. Esto lo hablaremos en breve con una persona para que nos explique cuáles son estas tres puntas y cuál es el significado del trébol este. Good evening, Bill. Good evening. How are you? I'm fine, Manuel. How are you? Well. Good, good. Tell me about the hat. You were talking about the tricorn hats, which is a three-corner hat that was worn by the Patriots when they went to the Revolutionary War. And it was just a hat worn by the soldiers. What do Asia visit Boston? Well, the main reason Asians come to Boston is because they value education. And so many Japanese and many Chinese send their children to the Boston area to get an education at Harvard, MIT. And then Asians also like to shop. And so there are good shopping areas in Boston, like Newbury Street and Boylston Street, where they will do a lot of shopping. So you see them out as tourists and shoppers. Aquí tenemos en la estatuilla que vemos aquí en Boston, tenemos a Samuel Adams. Él desde 1722 hasta 1803 fue uno de los que aportó a al patriotismo, mejor dicho, de Boston, y luchó por la independencia también del país. Así que nos quedamos con eso, seguimos recorriendo, y que también declaró la Declaración de la Independencia. Y de Boston se nota que es una de las ciudades más limpias de todos los Estados Unidos, porque de hecho ya se nota en nuestra visita por aquí. Además de eso, parece que se concentra una comunidad asiática muy notable, porque hemos visto muchos asiáticos en esta ciudad maravillosa. Y se dicen donde están las chicas más guapas y los chicos más guapos se encuentran aquí en Boston. Y además la mejor universidad que va de Harvard, y además de eso la mejor educación en todo Estados Unidos se encuentra aquí en Boston, Massachusetts. Nos encontramos en el Capitolio de Boston, donde es la oficina del gobernador de Boston, o mejor dicho, como si fuera la generalidad de X comunidad en España. Sería el resto de países, no sé qué decirle por región o por comunidad, pero esto es así. Good evening, Thomas, yes? Why it is important to visit Boston? Boston is important in the history of America. It begins in Boston, in many ways. A lot of decisions about the independence of the country, a lot of America began here. Boston, New York, Philadelphia, in this part of the country. So here you see so many historic buildings, so many historic occurrences in the history of the country is in Boston. And also, now, Boston has become world famous for its education institutions of higher learning,
We have Harvard, MIT, Boston U, many institutions. There are about 60 institutions of higher learning. So people come from Japan, from China, from Europe, from Africa to be educated here in this area. This is very important for Boston. Uno de los panteones, uno de los cementerios en el centro de la ciudad de Boston, Massachusetts. Aquí están enterrados los padres de aquel presidente de aquella época, Benjamin Franklin, y que revolucionó todos los Estados Unidos. Why is cemetery in Boston important? That cemetery is the old burying ground down in Boston that we visited today. And it's important because in that cemetery is very historic and famous people. For example, John Hancock, who signed the Declaration of Independence, and Benjamin Franklin, his parents are buried there, and Samuel Adams are buried there. And so this is a very sacred ground for the people of Boston, for the people of Massachusetts, and for America. Makes me happy, makes me feel this way.